intervention workshop, and 10 cases of ASD, PDA, and VSD. So total 10 pediatric congenital heart disease cases were closed with different types of device, and it was done by the President, Congenital Heart Disease Foundation, and Inventors Awardee, Brigadier General Nur Fatima Madam, and her team. And it was very expert team to do 10 cases in very short period of duration, from 8 a.m. to 1 p.m. We have done 10 cases of congenital heart disease. So now we are going to arrange another symposium on basic and advanced life support on pediatric cases. And here we are very much happy that our keynote speaker here is Brigadier General Nur Fatima Madam. She will be explaining what's the life support, and also we will learn what to do, how to manage a critical situation, critical condition, whenever there is no sign of life in a case, in a patient, and we have no instrument in our hands, and we have no medical personnel around us. So whenever we are the layman or non-medical person, how can we manage a critical case just before sending the patient to the hospital? So we will learn here how to manage this type of patients. And under the guidance of Brigadier General Nur Fatima Madam, two doctors of her team, Dr. Najmul and Dr. Ashfaq, will demonstrate you. You are very much fortunate that you can also see it from distance, that Zoom meeting is there, so you can join the link provided, and also you can join with us today from online and also from in front. So thank you. So this session will be concluded with unwrapping of one book which is authored by Brigadier General Nur Fatima Madam. It's also on basic and advanced life support on pediatric cases, and that unwrapping session will be chaired by her. And also we are very much fortunate that we have today amongst us as chief guest Dr. Shandeep Chatra. He is the Chief Executive Officer of Lab-8 Cardiac Hospital and Lab-8 Specialist Hospital. We are very delighted to have him amongst us today to encourage us to go on with this workshop and also to the symposium. And you will be also happy to know that we also do have Dr. Amin from Qatar Charity Bangladesh. Actually, the workshop we have done today morning, it was funded by Qatar Charity Bangladesh, and we are highly indebted to him as well. And also, we are happy to have him among us as chief guest of today's session. So, no more today from me. So now, I am going to invite Brigadier General Nur Fatima Madam to start the session, the symposium on pediatric basic and advanced life support. Okay. So before we do that, let's share a video with you. আমি এবার একটু বাংলায় বলতে চেষ্টা করছি। সিপিআর বলি আমরা, কার্ডিওপালমোনারি রিসাসিটেশন বা বেসিক অ্যান্ড অ্যাডভান্স লাইফ সাপোর্ট। আসলে জিনিসটা কি? আমরা একটা ছোট্ট ভিডিওর মাধ্যমে বুঝতে পারবো আসলে কিভাবে তেমন কোনো অস্ত্র ছাড়াই আমরা, হাতে কিছুই নাই, শুধু দুটো হাত আর মনের ইচ্ছে, মনোবল, শুধুমাত্র এইটুকুকে সম্বল করে আমরা কিভাবে একটা ছোট্ট শিশুর জীবন বাঁচাতে পারি, একটি ছোট্ট ভিডিওর মাধ্যমে কিন্তু আমরা সেটা দেখতে পারি। আপনারা দেখুন, একটি জন্মদিনের পার্টি হচ্ছে। এখানে বলতে সাউন্ড শোনা যাচ্ছে না। আমি এমনি বলতে থাকি, অসুবিধা নেই। এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমিও আছি এই ভিডিওতে, ইনফ্যাক্ট ম্যাডাম তত্ত্বাবধানে আমি এখানে অভিনয় করেছি বাচ্চার মা হিসেবে। এখানে একটা বাচ্চার জন্মদিনের পার্টি হচ্ছে, অথচ সবার অগোচরে একটা ছোট্ট বাচ্চা, ইলেকট্রিফিকেশন যেটাকে আমরা বলি, ও একটা সুইচে হাত দিয়ে কিন্তু পড়ে আছে। এখানে কিন্তু কেউ ডক্টর না, আমি এখানে বাচ্চার মা, এখানে কিন্তু কোনো ডক্টর নেই। কি করতে হবে? এই যে একটি মেয়ে, সে হয়তো জন্মদিনের পার্টির একটি অংশ। সেই ক্ষেত্রে আমরা যেটা করি, যে মেয়েটা কি করছে আপনারা দেখেন, সে আগে দেখছে তার হার্টবিটটা শোনা যাচ্ছে কিনা।
হ্যাঁ, তার হাতে কিন্তু কোনো স্টেথোস্কোপ নেই, সে কান দিয়ে শোনার চেষ্টা করছে, নাকের কাছে হাত দিয়ে দেখছে শ্বাসটা চলছে কিনা। এরপরে এটাই হচ্ছে সবচেয়ে আসল জিনিস যেটা আপনারা দেখছেন, এটাকেই আমরা সিপিআর বলি। এই পদ্ধতিটি আমরা ডক্টর নাজমুল এবং ডক্টর আশফাকের মাধ্যমে আমরা শিখবো আজকে, হাতে কলমে শিক্ষা যেটাকে বলে, টিপস অ্যান্ড ট্রিক্স অফ সিপিআর। আমরা সংক্ষেপে এখানে ভিডিওটার মাধ্যমে আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করছি। প্রথমে আমরা একটা ফোন কল করি যে অ্যাম্বুলেন্সকে তো ডাকতে হবে, আমাদের একটা হাসপাতালে পৌঁছতে হবে, তার মাঝখানে যতটুকু সময় আমাদের হাতে আছে, দিস ইজ দ্য গোল্ডেন টাইম। হ্যাঁ, এর মধ্যেই কিন্তু আমাদেরকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করতে হবে। আমরা আসলে চেষ্টাই করতে পারি শুধু, আমরা কিন্তু কাউকে বাঁচিয়ে রাখতে পারি না। তো সুতরাং এই চেষ্টাটার মাধ্যমে আমাদের ইচ্ছে থাকবে যে কমপক্ষে হাসপাতালে যাওয়ার জন্য যদি 10টা মিনিটও পাই, সেই 10টা মিনিটের মধ্যেও যাতে একটা জীবন হারিয়ে না যায়, আমরা যাতে আমাদের সর্বোচ্চ চেষ্টা দিয়ে, এই যে কিভাবে আমরা বুকের মধ্যে চাপ দিচ্ছি, উদ্দেশ্য হচ্ছে লাংস বা ফুসফুস, হার্ট বা হৃদযন্ত্র এবং ব্রেন। আপনারা সবাই জানেন এই তিনটা জিনিস যদি ঠিকমতো কার্যকারিতা থাকে, মৃত্যুটাকে কিছুটা সময়ের জন্য হলেও ধরে রাখা যায়। সেই চেষ্টাটাই আমাদের আসলে থাকে। তা আমরা আজকে এটাই শিখবো যে ঢাল তলোয়ার ছাড়াও, কোনো ইনস্ট্রুমেন্ট, কোনো যন্ত্রপাতি ছাড়াও কিভাবে শুধুমাত্র মনোবল, একটু বুদ্ধি, কারণ বুদ্ধিরও ব্যাপার আছে, কে যে এগিয়ে আসবে, কার মাথায় এটা কাজ করবে, এটাও কিন্তু ব্যাপার আছে। যে আমরা এখানে আছি সবাই, আমাদের আশা থাকবে আজকের এই ডেমনস্ট্রেশনের পরে সবাই কমপক্ষে নিজেরা যা জানি তা তো বটেই, অন্যদের মাঝেও এই জিনিসটা মানে ট্রান্সমিট করার বা শেখানোর চেষ্টা করবো। হ্যাঁ, আচ্ছা, এবার আমি আরেকটা ভিডিও দেখাচ্ছি, এটাও খুবই জরুরি। বিশেষ করে বাচ্চাদের ক্ষেত্রে যেটা হয়, হঠাৎ করে খেতে গিয়ে চোকিং বা গলায় আটকে যাওয়া, আমরা বলি না নাকে মুখে উঠে গেছে। হ্যাঁ, আমরা কিন্তু কাশি কুশি দিচ্ছি, অনেক ধরনের এলোমেলো কাজ কিন্তু করি, যেটা আসলে কোনো কার্যকারিতা কিছু হয় না। যদি কখন আমরা দেখি যে একটা বাচ্চা খাবার আটকে যে শ্বাস আটকে গেছে, দেখেন একটা বাচ্চা আপেল খাচ্ছে, যে কোনো বয়সী বাচ্চাই কিন্তু হতে পারে, বা ছোট্ট শিশু হতে পারে, এবং এই বয়সে একটা বাচ্চা হতে পারে। ঘরে কিন্তু মা আর কেউ নেই, দেখেন মাটা কিভাবে কি করছে, বাচ্চাটা শ্বাস আটকে গেছে, কিছুক্ষণের মধ্যেই কিন্তু সে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়তে যাচ্ছে। প্রথমে পিঠে, এটাকে বলি থ্রাস্ট বলা হয়, বাড়ি দেওয়া হচ্ছে, যার কারণে শ্বাসনালী থেকে যেটুকু আটকে গেছে এটাকে বের করার চেষ্টা করা হচ্ছে। এরপরে পেটের মধ্যে চাপ দেওয়া হচ্ছে যাতে জিনিসটা থ্রো আউট হয় বাইরে। তো প্রথমে পিঠে ধাক্কা দিয়ে কিন্তু জিনিসটাকে একটু আলগা করার চেষ্টা করা হলো, এবং এই জিনিসটা বেরিয়ে গেল। খুব চমৎকার ভাবে ডেমনস্ট্রেশন দেওয়া হচ্ছে, এগুলো আমরা এখানে শিখবো। এই ভিডিওটার মাধ্যমে আমরা দেখলাম, এবং বাচ্চাটা এখন স্বাভাবিক। এই যে খুব ফ্র্যাকশন অফ সেকেন্ডস, ফ্র্যাকশনস অফ মিনিটস, এই প্রত্যেকটি সেকেন্ড, প্রত্যেকটি মিনিটই কিন্তু আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। we shouldn't waste a fraction of second or fraction of minute. So এই সময়টুকুর মধ্যে আমরা যাতে জরুরি ভিত্তিতে একটা মানুষের জীবন বাঁচাতে পারি, তার জন্য কিন্তু ব্রিগেডিয়ার জেনারেল নুরুন্নাহার ফাতেমা ম্যাডাম আজকের এই আয়োজনটা করেছেন। আমরা আশা করব এর পরবর্তীতে আমরা সবাই এই ব্যাপারটা নিজেরাও প্র্যাকটিস করব, কারণ একবারে শেখাতে আসলে অনেক সময় মনে থাকে না। এবং এই জিনিসটা নিয়ে এই যে ভিডিও দেখছেন, এগুলো কিন্তু অনলাইনে পাওয়া যায়, ইউটিউবে পাওয়া যায়, ম্যাডামের এই ভিডিওগুলোও আছে। আমরা শেখার চেষ্টা করবো এবং সেই জিনিসটা অন্যকে শেখানোর চেষ্টা করবো, তাহলেই আমরা কিন্তু মানুষের জন্য চেষ্টা করতে পারি জীবন বাঁচাতে। তো এখানে একটা জিনিস বলতে চাই, আমাদের একটা স্লোগান আছে, এই যে আমরা বলি যে বি আ হিরো, বি আ লাইফ সেভার। হ্যাঁ, আমাদের যে বেসিক এন্ড অ্যাডভান্স লাইফ সাপোর্টের কিন্তু আমাদের স্লোগানটাই হচ্ছে এটা, যে এই যে মেয়েটিকে দেখেছেন ইলেকট্রিকিউশন হয়ে গেছে, বাচ্চাটাকে বাঁচালো, সে কিন্তু হিরো হয়ে গেল, কারণ এই ওইটুকু কয়েকটা সেকেন্ডের জন্যই কিন্তু সে একটা মানুষের জীবন বাঁচাতে পেরেছে। বিশেষ করে একটা বাচ্চা তো আরো সেন্সিটিভ আমাদের জন্য। একটি শিশুর যদি এভাবে আমরা জীবনটা বাঁচাতে পারি, এটা আসলে ইটস এ গ্রেট থিং, ইটস এ গ্রেট অ্যাচিভমেন্ট অফ আস। উই ক্যান ট্রাই টু সেভ লাইফস দিস ওয়ে, and actually this type of advanced support, life support, these are the bridge to life. So আমরা বলতে পারি যে এই ধরনের সিপিআর টেকনিক, the tips of techniques, if we learn it can work as bridge of life. So let's listen now from our Brigadier General Nurunnahaar Fatima Madam. So I will invite up applause for her to introduce the session. Thank you. Thank you, Dr. Nazmi, for your nice introduction of the session. And we have already seen how an accident happened in a birthday party, and while a child was playing at home.
Slide আসে there are many people in online. এই মাইকটা বন্ধ করে দেন, আমি একটু এমনি জোরে জোরে বলবো। Unmute करो वीडियो को। Unmute in the Zoom. Okay. Mouse to clear. Mouse to school to say. So while they are doing these things, we can say something. Am I audible to all of you from here? Okay, we'll quickly go through 3 parts of the life support system. You know that there are links in the life support. For example, someone of you suddenly get call up here, but if you are taken care of, you will go to the end of the link. But if you miss a link in the first part, then you will be unable to reach the last part, which is life. And first part is death. So there is a bridge, or there are links in between death and life. Anytime a healthy person can face any problem, but these are all reversible. For example, for a baby is supposed to live 80 years, 90 years, not supposed to die today. So for the babies, there are a long life for him waiting, or her. But if we stop her here, then he or she will die. So for the baby or for the children, it is very important to keep them alive when they need help. So first link is basic life support, second is advanced life support, and for some of them, some people they get cured after basic life support. They become completely normal. Some people after advanced life support become completely normal. And some patients who are patient actually, for example adult, for the coronary events, they have cardiac arrest, so they need post-resuscitation care. So there are 3 parts of the link. One is basic, one is advanced, and another is post-resuscitation. So these are very long subject. I will go very quickly through all these things because all of you are hungry and I will not keep you here for a long time. So basic life support, what is its definition? You can see the definition that basic life support is a level of medical care. It is for the layman, but for doctor, for layman, but it is a medical care. And everybody should know this. What is it? So it is used for the victim of life-threatening illness or injury until they can be given full medical care at a hospital or in a healthcare facilities. For example, road traffic accidents. You have to send them to hospital, but before that you have to stop bleeding. You have to ensure airway, otherwise the patient will die. And one of our renowned politician, Mr. Kibria, he died from mismanagement of this thing. So why we need to take care? Because brain is an organ which can sustain hypoxia or absence of oxygen only for few minutes. Only 7 minutes is the highest time. So within this time you have to, so these are the golden minutes you have to utilize your facilities to keep the cerebral circulation. Otherwise, if you do the resuscitation and you are able to keeping the patient alive with the brain damage, then this is a crime. So doing resuscitation and keeping the patient alive with a brain which is dead is a crime. So medical certificate. So in this kind of resuscitation, medical certificate is cancelled. If anybody do this kind of resuscitation, medical certificate is cancelled.
So what are the links in the survival? আসলে আমি এটা কোনো একটা অফ করে দিতে হবে। So there are 5 links. First link I said immediate recognition. You have to recognize that this baby is in problem, this child is in problem. So first thing in our cath lab, today this thing happened. We did 10 cases, we face this kind of insult in one case, but I saw it within second and I have managed. And every day we have this kind of event in our cath lab. If we don't detect them in earliest possible moment, then every day আমাদের cath lab এ 2-3টা রোগী মারা যায়। ঠিক আছে, আমরা যদি না দেখি, কারণ এটা তো হবে, কিন্তু হলে কি হবে? I have to take care of those things. তাহলে first thing হলো early detection, and then you have to start CCR. Nowadays CPR is not used. For your information, CPR is cardiopulmonary resuscitation, but American Heart Association, European, Australian, New Zealand all have said that lungs is not important. Heart is important. Pumping and pushing is important because you have to maintain the circulation of the brain as early as possible, and in the blood always there is some oxygen. So if you do the pumping type of thing, that oxygen will go there even without any mouth to mouth breathing. And also during the pumping action there is recoil tendency of the lungs, and by that way negative pressure is produced and which can inhale some air automatically. So you don't actually need to do mouth to mouth breathing. So today, nowadays, American Heart Association, they said after 30 compression you have to give 2 mouth to mouth breathing after 30. But if there is 2 operator, if you have anyone helping you, then you can do 15 to. Other than this, 30 is to 2. So why it is important? To just to maintain the cerebral circulation, coronary circulation. Otherwise patient will remain alive with brain death, with heart failure or with multi-organ failure. So pediatric chain of survival, here you are seeing most important thing is the early detection and protection of the lungs, protection of the heart. So one thing is different from the adult here is that cause of arrest in pediatric population is mostly due to respiratory cause. Mostly due to respiratory cause. You will see that they stop breathing. And after stopping breathing, if you do not take any action, then they will have hypoxia. And from the hypoxia, there will be like brain inhibition, heart inhibition, and then there will be bradycardia. So you have to take care of the hypoxia in case of children. So CCR is mainly for the adult, but in the children, especially in the newborn, as most common cause is the respiratory inhibition, it is airway is the first, not the cardiac. So for the children, airway is the first. In adult chain of survival, you are seeing you have to call, you have to activate the emergency service, you have to do the CCR as early as Recording possible. in progress. Okay, and then we have to do the rapid defibrillation. We have defibrillator today with us, so we'll show you how to defibrillate. And then we have to call the ambulance and we have to send the patient to the ambulance to the hospital for the advanced life support. So CPR is replaced by CCR now. In examination, I am an examiner of the FCPS MD. When I ask students, I feel shame that they fail to answer these questions. So why CCR? Target is neurologically normal survival. If survival is not neurologically normal, then you are a criminal and this is a criminal offense. You have to go to jail for that and have to spend 10 years there. So doctoring is not so easy. If you are taking care of somebody, you have to take it properly. So in newborn children, respiratory cause is common, and in adult, primary cardiac cause is common. So sequence is CAB. C means compression, A means airway, and B is the breathing. CAB is mainly for the adult, and ABC is mainly for the children. So just remember this. I will not discuss elaborately. So ABC here for the newborn you are seeing. So there are 5 steps. In step 1, you have to adequate airflow. You should ensure, and you should do the proper positioning.
and you have to avoid cervical injury at that time by doing like suddenly you cannot do like head lift, chin lift. So you have to take care of those, and then you have to assess the victim. So what are the assessment? Assessment is whether there is breathing, whether there is pulse. You have to feel the carotid pulse, and if you see that there is no breathing but there is pulse, so you have to take care of the breathing. If you see that there is no pulse, no breathing, so you have to take care of both. So you need only few seconds to decide whether the patient needs both kind of support or single kind of support. So this is proper positioning, and in case of cervical injury or head injury patient or road traffic accident, you should not do chin lift kind of thing because that will increase the injury, spinal cord injury. So you have to do jaw thrust maneuver at that time. So these are some of the maneuvers. I am not showing that much here. So chest compression, our Dr. Ashfaq will show you how to do the chest compression. And you are seeing here that for the chest compression for the adult patient, you need your two hands. So you put your one hand there, you lock with the another hand, and then you kneel down and push with all your body weight. And depth should be 1.5 inches or 5 centimeters. So this is like this, and we will show you. And then it should be at the rate of 100 per minute. So it should be, the compression should be at the rate of 100. And then after chest compression, if there is no air, no breathing, then you have to call for your assistance, or if there is no assistance, you will do by yourself after every 30 compression. So this slide is very important here. You are saying that for the adult you need to lock your hand and give your body weight over the wrist. And for the child you need one hand only, which is 2 inches. So for the adult, depth is 2 inches, for the child, depth is 2 inches, and for the infant or for the newborn, depth is 1.5. If it is centimeter, then 4 centimeter, 4 centimeter, and 5 centimeter. So again, we are showing you these are very important because effective compression is the main important thing. If you do like this, patient will die. I see people are doing cardiac massage like this, as if they are singing. You have to be hard, you have to be strong, and should not do like somebody who is like moving around, and you have to be strong in your action. So push hard and push fast. This is the main slogan of the CPR. Push hard, push fast. আমরা দেখি এরকম অনেকে রিব ভেঙে ফেলে। আমাদের অনেক সার্ভাইভার অফ সিপিআর আছে যাদের রিব ভেঙে গেছে। রিব ভাঙলে ভাঙে, বাট এট দ্যাট টাইম আই ডোন্ট কেয়ার ফর দ্য রিব। আমার এখন কেয়ার করতেছি আমার হার্টটাকে পাম্প করতে হবে। সো রিব ভেঙে গেলে পরে চিকিৎসা করা যাবে। হ্যাঁ, আমাদের একজন আত্মীয় আছে তার রিব ভেঙে গেছিল, কিন্তু উনি এটা হয়েছে 15 বছর আগে, বাট স্টিল শি ইজ সার্ভাইভিং। So then we said that head tilted chin, this is for those when cardiac arrest happen in front of you. Then you do the, if it is not in front of you, don't know whether there is cervical injury, so you don't do the head lift and chin maneuver, you have to do the jaw thrust in those cases. So it is an witness collapse, drowning and unwitness collapse, you do jaw thrust maneuver. And about the mouth breathing, there are some policies. For the adult, you have to keep your mouth on the mouth, but for the baby, you have to keep your mouth over the nose and mouth. So I will show you pinch. For the adult, you have to pinch the nose and give out to mouth breathing, but for the babies, you have to put your mouth over the both place, covering both place, nostrils and the mouth cavity, and then you have to do in a way that there is expansion of the chest. You have to look that where the chest is moving, and you have to give it for 1 whole second. So you have to give air for 1 whole long second. So blow into baby's mouth 2 times following 30 compression. It is same like the adult. So what is high quality CPR? Everybody is doing CPR, and after 10 minutes or 15 minutes they are declaring death. In our emergency, if anybody come, brought in dead, then people are so happy, I don't have to do anything, I am writing brought in dead. But brought in dead, if you do something, even after 1 hour, you will be able to bring them back. So don't say that brought in dead, I have nothing to do, so I am writing brought in dead without doing anything. These are not the job of good human beings. So what is high quality CPR? Chest compression, adequate rate, adequate depth, adequate weight, and then you have to take care of breathing also. So these are the high quality
CCR. Now I am going to the next one. So practical demonstration will show you later. And what will happen after BLS? After BLS, if it is a temporary inhibition, patient will cure completely, may not require any other thing. He will start walking and say, what happened to me? What you are doing? What you are doing here? Why I am here? Like kind of thing. But for some people, they need advanced life support, and some of them need, as I mentioned earlier, post-resuscitation care. So here, be a lifesaver, be a hero. This is our slogan here. And now I am going to the advanced part, and I will show that quickly. Advanced part is for the doctor. Actually, basic life support in hospital setting is not like this. You have to use ambobag. So if you are in hospital, you have to use this for the breathing, because you have this one. So no need to do mouth-to-mouth breathing, especially in the COVID era. So this is for the older children. This is for the neonate. So in hospital setting, you have to give your mouth-to-mouth breathing with the help of ambobag. And you have oxygen also, so you can connect your oxygen there. Now we are going to the advanced pediatric life support part. You are seeing that there are two abbreviations, A, B, C, D, E and simple. So these are the main key points for the advanced life support. A is the airway, B is breathing, C is circulation, D is disability. What do you mean by disability? Disability is he breathing? If he is not breathing, then this is a disability. If his heart is not moving, that is a disability. So these are the disabilities. Or if there is any injury, or injury you will find in the exposure. So you have to do next, you have to do the exposure. See whether there is any injury, any bleeding. So A, B, C, D, E is this. And then what is sample? Sample is S is sign and symptom. So this is the advanced part in the ICU or in other parts when patient arrive to the advanced area. You have to take the history. Once the patient is in the ICU or in advanced care area, you now start taking history, because now doctor is available and he will take history, what happened, is there any cardiac arrest, is there any aspiration, is there any road traffic accident or anything. So from the history they will understand what happened to this victim. And then they will ask about any allergies, because now we will use some drug. So if somebody is allergic to some drug and if we give it, then that will aggravate his situation. So we have to ask about, so allergy is very important. In second place, you have to ask about the allergy history. Then you have to, in M, you have to give some medication, we will show you later. And then for the L is actually a list of the intake output, like what he was taking before and what is his urine output. And E is exposure and taking history or examination of the other parts of the body, or events, any events. Now this is the summary actually. I don't need to discuss anything more, only this slide is very important. So advanced life support starts at the end of the basic life support. So from the basic life support area, patient will come to you, and at that moment, as you are a doctor, you have everything available. You have to start doing intubation, you have to, so respiratory support is by doing intubation, placing into the ventilator, or these are the respiratory care. And for the cardiac care, once the patient is with you and now cardiac message is not working, patient is still bradycardic, there is no heart rate, nothing. So you have to go now for the advanced cardiac support. So respiratory support is actually very easy. Once you intubate, once you do AMBO, or once you place the patient in ventilator, you can keep them alive for 100 years. But heart is an automated organ. If it don't beat by itself, then it is very difficult to beat it. So what we will do later on, so here you are seeing in this slide that intubation, mechanical ventilation, then defibrillation is very important. So for this kind of arrest, defibrillator is the only machine which can help the patient to get rid from the ventricular fibrillation, ventricular tachycardia,
which are the most common type of arrhythmias in cardiac arrest patients, especially in adult patients who have arrhythmia due to coronary problems. So this is the algorithm you are seeing here. I can show you here. So cardiopulmonary compromise continues. There is no heart rate, there is nothing. You have ensured ventilation, but still there is no response from the heart. So what will you do? So if there is cardiopulmonary compromise, still heart rate is less than 60. So you have to go now for the in two way you will go. If there is if only bradycardia or only cardiac arrest, you have to go for the vasopressor. Vasopressor are epinephrine, vasopressin. So you have to go for the vasopressor. But and patient at that moment after getting this may go to the return of spontaneous circulation, and then he will go to the ICU for the post-resuscitation management. Sometimes bradycardia persists, so we will give vasopressor, atropine sometimes we use the vasopressor, and if pulseless arrest, we will switch on to the cardiac arrest algorithm, which is again in the next page. So here, this is a very nice chart of the American Heart Association. You are seeing. So our patient is in cardiac arrest. We will see. We will connect him to the monitor. We will see whether the rhythm is shockable or not. If there is flat, something is flat in the monitor, you should not give decision, because cardiac arrest with complete asystole, there is no role of defibrillator. But if the rhythm is shockable, what is shockable rhythm? Shockable rhythm is ventricular fibrillation and ventricular tachycardia. So in this kind of rhythm, if you give some electrical energy by defibrillator to the heart, then his rhythm can be converted to the normal one. So we will give, so this is the first shock. This is the first shock. After that, we will start CPR quickly. And if the patient returns, then it is okay, fine. If the patient does not return, then in that case, we will give second shock. So first shock, no response, second shock. After second shock, patient may come back. If not, then before going to the third shock, we will do something. So here we will use vasopressor. So first shock, second shock. Before third, we will do vasopressor. And again after vasopressor, it may come to the shockable rhythm. It may come again to the ventricular tachycardia, ventricular fibrillation. In that case, we will give the third one. After third, there is no role of fourth and fifth and sixth. And after that, there is no role of increasing the joules. So you know that the unit of the DC shock is joule. So we'll start with the 2 joule per kg for the children, and then for the second we will go to the 4 joule. But after that we will not increase the joule, because there is a study which has shown that there is no actually difference in outcome of increasing joules. So this chart is very good. So CPR quality must be very high quality CPR. Shock energy and defibrillator, if it is rhythm is shockable, and if not, then you have to go to the vasopressor. Then advanced airway, as patient is not breathing, you have to go for the advanced, and you have to look for the reversible cause. Sometimes only hypoxia is the cause, so you have to give oxygen, you have to give intubation and other hypothermia. Now, there are some easy cause. Patient die for nothing, If somebody understands that this is the cause, then no one will die. But in our country, most of the patients die for nothing, because we doctor, we fail to actually recognize the situation, and then our patient die. And once a patient die, we feel very happy that I have no work now, so I will write the death certificate and I have no more work with this patient. And this happened many a time I have seen, that's why I am saying, telling. So cardiac arrest algorithm, non-perfusible BT and BF. BT BF থাকলে কি হয়, কোনো জায়গায় রক্ত টক্ত যায় না, হার্ট তো এরকম করতে থাকে, কোনো ইফেক্টিভ কন্ট্রাকশন না, সো পারফিউশন হচ্ছে না। তাহলে আমরা কি করব, আমরা দেখব রিদম শকেবল কিনা, কার্ডিয়াক মেসেজ দিতে থাকবো, রিদম শকেবল হলে শক দিব। এই জিনিসটাই আমি আবার একটু বলে দিচ্ছি। সো আমরা 3টা শক দিব পরপর, এবং প্রথম শকের পরে সেকেন্ড শকে কোনো ঔষধ লাগবে না, সেকেন্ড শকের পরে ভেসোপ্রেসর, এবং ভেসোপ্রেসরে যদি কাজ না হয় তাহলে আমরা থার্ড শকে যাব। থার্ড শকে যদি কাজ না হয় তাহলে আমরা আসবো অ্যান্টি অ্যারিথমিক ড্রাগ। অ্যান্টি অ্যারিথমিক ড্রাগ কি আছে, এমিওডেরন আছে,
হ্যাঁ লিগনোকেন আছে, অনেকগুলো ড্রাগ আছে, এগুলো আমরা দেব। সো দ্যাটস অল অ্যাবাউট আই থিঙ্ক অ্যাডভান্স সাপোর্ট। অ্যান্ড অ্যাডভান্স সাপোর্টে ইন্টিউবেশন করতে হয়। মাই colleague Dr. Nagmul will show you how to do the intubation, and you know that in which case I ask question in the exam that what are the indications of intubation. একটা স্টুডেন্ট যদি ঠিক মতো বলতে পারতো তাহলে আর দুঃখ থাকতো না। এখানে দেখো কি লেখা আছে। সো ফর দ্য এক্সাম ইউ প্লিজ রিমেম্বার দিস। And then before doing intubation you must know SOAP MM. What is SOAP MM? So if the airway is with the secretion, so this is the airway. If there are a lot of secretion there, you will not see anything. So first thing you have to give suction, and then you have to do proper position. You have to straighten the airway, otherwise your tube will not cross. And you have to do the AMBO and to make the reserve of oxygen up to 100%. কারণ ইন্টুবেশন করার সময় কি হবে, অনেক সময় পেশেন্টকে তুমি অক্সিজেন দিতে পারবে না, কারণ তুমি তো এটা দখল করে রাখছো। সো আগে থেকে রিজার্ভ অক্সিজেন তৈরি করতে হবে আপ টু 100%, যাতে করে তোমার যদি 5 মিনিট 10 মিনিট যায় পেশেন্টের ওই রিজার্ভ থেকে সে বেঁচে থাকবে। So these are about the intubation and straight blade. Actually for the pediatric people we use straight blade. This lower one is straight blade. This is for less than 1 year. And for the more than 1 year, these are very important for those who work in pediatrics. So this is a video actually of the intubation, and I don't know whether it will move or not. এখানে আমি একটা ল্যান্ডমার্ক দেখাতে চাই যারা ইন্টুবেশন করো। কি ল্যান্ডমার্ক? আমরা কি ইন্টুবেশন শ্বাসনালীতে করি না খাদ্যনালীতে করি? আমরা কিন্তু শ্বাসনালীতে করি। দেখা যায় বেশিরভাগ ইন্টুবেশন গিয়ে খাদ্যনালীতে ঢুকে পড়ে, এবং আমরা যখন এরকম করি তখন আমাদের পেট ফুলে এরকম গুলি হয়ে যায়, তখন পেশেন্ট আরো মারা যায়, বিকজ ওই প্রেশার গিয়ে হার্টের উপরে আরো প্রেশার দেয়। তো আমাদের যে ল্যান্ডমার্ক আছে ইন্টুবেশনের, দ্য ল্যান্ডমার্ক ইজ ভোকাল কর্ড। আমরা যখন এরকম করব, আমরা এটা ঢুকাবো, আমাদের দেখাই দিবে। এটা ঢুকানোর পরে এরকম আমরা এই লাইটের তল দিয়ে আমরা দেখবো যে শ্বাসনালী কোনটা খাদ্যনালী। যেটার ভিতরে আমরা সাদা সাদা দুটো ভোকাল কর্ড দেখতে পাবো সেটা হচ্ছে শ্বাসনালী, আর যেটার ভিতরে কিছু দেখতে পাবো না সেটা হচ্ছে গিয়ে খাদ্যনালী। তাহলে এটা খুঁজলে একটু দেখানো। দেখো স্ট্রেট করে পজিশনটা স্ট্রেট করতে হবে, এবং এইখানে আমরা ভিতরে দেখতে পাবো যে ভোকাল কর্ডটা কি। তো এখানে দেখো আমাদেরকে এটা প্রসিড করতে 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 ভিতরে নিয়ে যেতে হবে। এখানে এই যে এইটা হচ্ছে, এই ভিডিওতে দেখাইছে কিনা আমি জানি না, বাট এপিগ্লটিস নিচে, এপিগ্লটিসটাকে তুলতে হবে, তুলে তার নিচে আমরা ভোকাল কর্ড দেখতে পাবো, তার ভিতর দিয়ে এটা যাবে। ঠিক আছে, তাহলে দিস ইজ অ্যাবাউট অ্যাডভান্স লাইফ সাপোর্ট। আর আমার এখন পোস্ট রিসাসিটেশন একটু কম, আমি 2-3টা জিনিস খালি দেখাতে চাই পোস্ট রিসাসিটেশন। আচ্ছা, এটা হচ্ছে ডিফিব্রিলেটর। আমার মনে হয় যে তোমরা যারা ইমার্জেন্সিতে আছো, আমি অনেকদিন বলি যে ডিসি শক দাও, ইমার্জেন্সি একটা ডাক্তার ডিসি শক দেয় না। ওরা বলে কি আমাদের পেডিয়াট্রিক বেড নাই। দেখি কোথায় ডিসি শকটা করে। আচ্ছা, এটা দেখাও কই এটা। এই যে এইটা কিন্তু সব জায়গায় আছে, এটা সব জায়গায়। এই কোম্পানি কোনোদিন খালি অ্যাডাল্টের জন্য এটা বানায় নাই। They prepared it both for the adult and for the children. এখন আমরা যখন বলি যে ডিসি শক দিতে, তখন বলে যে এটা নাই আমাদের। Each and everybody say like this. এবং তারা খুব ভয় পায়, বলে ডিসি শক দিতে পারবো না, এটা আমরা জীবনে দেই নাই। এটা দেওয়া এমন কি জিনিস, এটা দিতে ভয় পাবা। এটা দুইটা তুমি এখানে চার্জ করবা, তারপরে তুমি এটা ইয়ে করবা, তোমার জোলটা দিবা, এখানে রাখবা, বডিটা রিমুভ করবা, করে এটা সব দিবা। এই জিনিসটা দিলে কিন্তু অনেক মানুষ বাঁচত, কিন্তু তোমরা কেউ দেওয়া নাই এটা। বিশেষ করে আমি অ্যাডাল্টের কথা বলছি না, অ্যাডাল্টরা অনেক প্রিভিলেজ, তাদেরকে সবাই চিকিৎসা করে, আর আমাদের বাচ্চাদেরকে কেউ চিকিৎসা করে না, ওরা সবাই মারা যায়। সেই জন্য আমি বলছি এটা। তো এই বিষয়ে আমি আর এখন বলতে চাচ্ছি না। এইগুলো হচ্ছে যারা ভিটেক চিনো না, ভেন্ট্রিকুলার ফিব্রিলেশন চিনো না, এই জিনিসটা চিনে রাখো। এটা হচ্ছে নর্মাল ইসিজি, এটা হচ্ছে ভেন্ট্রিকুলার ফিব্রিলেশন, এরকম দেখলেই বুঝবে। আর এটা হচ্ছে ভেন্ট্রিকুলার টেকিকার্ডিয়া। সো এগুলি দেখলে তোমরা বুঝবে। আমি এখন পোস্ট রিসাসিটেশন কেয়ার পার্টে যাচ্ছি, ওটা আমি কিছু বলবো না তোমাদেরকে, বাট অনলি থিং আই ওয়ান্ট টু নো ফ্রম ইউ যে হোয়াট আর দ্য ভাইটাল লাইফ ফাংশনস। একটা মানুষ বেঁচে থাকতে হলে তার কি লাগে, এই প্রশ্নের উত্তর আমি যখন এফসিপিএস পরীক্ষায় ধরি তখন কেউ দিতে পারে না। আর ওরা পাচ্ছে এখন, যখন ভাইবাটা নাই, এখন আর এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হচ্ছে না। তো এখন
আমাদের 4টা ভাইটাল লাইফ ফাংশন আছে। আমি এটা আর ওইটা আনতে আনতে বলেই ফেলবো। একটা হচ্ছে কি ভেন্টিলেশন। ভেন্টিলেশন মানে কি শ্বাস নেওয়া, শ্বাস ছাড়া। শ্বাসটা যখন নিচ্ছি তখন আমরা অক্সিজেনটা নিচ্ছি, শ্বাসটা যখন ছাড়ছি তখন আমার বডিতে যে দূষিত জিনিস তৈরি হয়েছে সেটা আমি ছেড়ে দিচ্ছি। তো আল্লাহ আমাদেরকে এত সুন্দর করে সিস্টেম করে বানিয়েছে যে কম্পিউটারও আমাদের সাথে পারে না। আমরা শ্বাস নিচ্ছি, বাতাসে প্রচুর অক্সিজেন আছে, সো উই আর টেকিং ইট অ্যান্ড দেন আমরা আমাদের কার্বন ডাই অক্সাইড ছেড়ে দিচ্ছি। কিন্তু আমাদের বাতাসটা তাও দূষিত হয় না, কারণ গাছ কি করে, গাছ আমাদের এই কার্বন ডাই অক্সাইডগুলো খেয়ে ফেলে, সেই কারণে আমাদের গাছের দরকার। তো এইটা হচ্ছে একটা ফাংশন ভেন্টিলেশন। তারপরে কি ফাংশন আছে? ভেন্টিলেশনের পরে ভাইটাল লাইফ ফাংশন কোনটা আছে? অক্সিজেনেশন। এখন আমি যে এই যে অক্সিজেনটা নিলাম, হাউ ইট উইল গো টু দ্য বডি। সো আমার যে আমি এখানে একটা ছবি দেখাবো তোমাদেরকে। অক্সিজেনেশন হচ্ছে নেক্সট। তোমার যদি অক্সিজেন না যায় শরীরে, রক্তগুলো যদি কালো থাকে আর কালোই থেকে যায়, দেন তুমি আর 1 মিনিটও বাঁচতে পারবে না। সো অক্সিজেনেশন ইজ সেকেন্ড ভাইটাল ফাংশন। থার্ড ইজ সার্কুলেশন। এই অক্সিজেনকে কে পৌঁছায় দিচ্ছে শরীরের আনাচে কানাচে, এটা হচ্ছে সার্কুলেটরি সিস্টেম। সো সার্কুলেশন ইজ দ্য থার্ড ইম্পর্টেন্ট ভাইটাল ফাংশন। অ্যান্ড দেন তুমি পাঠায় দিচ্ছ, তুমি অক্সিজেন নিচ্ছ, কার্বন ডাই অক্সাইড দিচ্ছ, এটা কার মাধ্যমে? আমাদের একটা নদী আছে, আমাদের শরীরের ভিতরে নদী আছে। সেগুলো কি? সেগুলো হচ্ছে আর্টারি এবং ভেইনস। এই আর্টারি নদীর মাধ্যমে আমরা অক্সিজেন পাই, আর ভেইন নদীর মাধ্যমে আমাদের কার্বন ডাই অক্সাইড চলে যায়। তো এই নদীকে চালু রাখার নাম হচ্ছে সার্কুলেশন। একটা নদী, তার মধ্যে কারেন্ট থাকে, বঙ্গোপসাগরে গিয়ে পড়তে হয় আমাদের দেশের নদীগুলো, অন্য নদীরা অন্য সিতে পড়ে। এই যে ওনাদের দেশে কত সি আছে, হ্যাঁ, তো সি থেকে আবার মহাসাগরে যায়। আমাদের এরকম বডির এই নদীগুলো চালু থাকতে হবে। তো সার্কুলেশনটা কি? তোমার এই নদীগুলো চালু থাকা। কোথাও যদি বন্ধ হয়ে যায়, দেন ইউ উইল নট বি অ্যালাইভ এনিমোর। এখন নদীতে করে তুমি নিয়ে যাবে, নিয়ে যাওয়ার পরে কি হবে? আমাদের সেলগুলো আছে, সেলগুলো কি চায়? খাবার চায়। আমি যে এই যে কাজ করছি, কথা বলছি, আমার অনেক এটিপি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এটিপি গুলো আমি কোথা থেকে আমার এগুলো পাবো? আমার এই অক্সিজেন থেকে পাবো, কারণ সুতরাং সেলের ভিতরে আমাকে গিয়ে এগুলো ঢুকাতে হবে। দ্যাট ইজ পারফিউশন। সো fourth number vital function is perfusion. ভেন্টিলেশন, অক্সিজেনেশন, সার্কুলেশন এন্ড পারফিউশন। এই চারটা যদি কারো না থাকে, যে কোনো একটা, তাহলে সে বাঁচবে না, ঠিক আছে? আর তোমাকে যদি বলা হয় যে কোনটা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট, তোমার চারটার মধ্যে কোনটা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট, তাহলে তুমি কি বলবে? সবচেয়ে বেশি কোনটা ইম্পর্টেন্ট? আচ্ছা, এইখানে দে আর দ্য কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট সার্ভাইভার। এই যে মেয়েটা লাল কাপড়, ইন দ্য দিস গার্ল, she died and death was declared at the age of her 4 days. And then I went there for some other reason. She was not my patient, she was a patient of urologist. She had polycystic kidney or something, she was operated and she died. And her relatives, they came to collect the dead body, but at that time I was there and I have resuscitated. I did the peritoneal dialysis. That was possibly the first ever peritoneal dialysis in a newborn baby in Bangladesh. It was long ago, and now she is maybe 18 years. So this is a survivor now. I gave her name Amrita. ওর বাবা মা আমাকে বলছে যে আমরা তো ওকে ইয়ে করছি যে মারা গেছে, ও যখন বেঁচে আছে তাহলে আপনি ওর নাম দিয়ে দেন। তো আমি ওর নাম দিয়েছি অমৃতা। অমৃতা মানে কি? মরে নাই। আচ্ছা, আমাকে একটু ভাইটাল লাইফ ফাংশন গুলো দেখাও, আর কিছু লাগবে না। তো আমি আসলে একটা ছবি দেখাতে চাচ্ছিলাম যে আমাদের শ্বাসনালী দিয়ে যে অক্সিজেন গুলো ঢুকছে, সেইখানে যে কিভাবে এসে ব্লাডটা মিশছে এবং ব্লাডটা সেখান থেকে কিভাবে কালো ব্লাডটা লাল হয়ে যাচ্ছে। এটাই হলো মিরাকল অফ আওয়ার লাইফ। যে একটা রাস্তা দিয়ে বাতাস যাচ্ছে, উঠে আসছে, আর একটা রাস্তা দিয়ে কালো রক্ত আসছে, লাল হয়ে চলে যাচ্ছে। এটাই হলো আমাদের, আমরা বুঝি না আমরা কিভাবে বেঁচে আছি। যে কোনো সময় আমরা মারাও যেতে পারি, আমাদের এই ফাংশনগুলো নষ্ট হয়ে যেতে পারে। হ্যাঁ, না এগুলো লাগবে না, আমি শুধু এটাই দেখাতে। সো এইগুলি আমি দেখাতে, এই ছবিটা আমি। সো দিস ইজ মাই লাস্ট লাইন, and after that এটা দেখো, এইটা দেখো স্ক্রিন আর আচ্ছা, আমি এরকম দেখাই। এটা তো ছোট জায়গা আসবে, and then আশপাশ
ঠিক আছে, তোমরা এত ঝামেলা করছো, একটু কিছু বলা যায়? এইটা আমি বললাম তো দেখা। আচ্ছা ঠিক আছে, তোমরা এত মানুষ এখানে আইটি পিপল, ইউ আর অল ফেস, you have disturbed me a lot during this presentation. So আমি এই জিনিসটা দেখাতে চাই সবাইকে। এই যে দেখো, এখানে দেখো সবগুলো ভাইটাল লাইফ ফাংশনস গুলো আছে, যেটা কোথায় হচ্ছে, এটা কিন্তু একটা এলবিএল লাইন, এটা একটা এলবিএল লাইন, এটা দিয়ে অক্সিজেন যাচ্ছে, কার্বন ডাই অক্সাইড উঠে আসছে, এদিক দিয়ে ভেনাস ব্লাড যাচ্ছে, এটা হচ্ছে ক্যাপিলারি, এবং কিভাবে আসছে। এবং আমাদের অ্যাডভান্স বেসিক সব লাইফ সাপোর্টের উদ্দেশ্য হলো এই সিস্টেমটাকে সমুন্নত রাখা। সো আমাদের একটাই উদ্দেশ্য এই সিস্টেমটাকে সমুন্নত রাখা। সো দ্যাট ইজ দ্য এন্ড অফ মাই লেকচার। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। Very beautifully said. Be a hero, be a lifesaver. Thank you, Madam, Fatima Madam, for wonderfully elaborate the things regarding basic and advanced life support in pediatric cases. So this session will be followed by now the demonstration of that CPR from first of all Dr. Ashfaq and then Dr. Nazrul. And today you are watching us offline as well as online. I need to thank Dr. TV who are with us from today morning, and they are doing live telecast, and you are watching it online even from the countries other than Bangladesh. So it's a great opportunity for us. It's a very good session, I should say. এবার একটু ছোট্ট করে বাংলায় বলি। অনেকের বোধহয় ঘুম পেয়ে যাচ্ছে দেখতে পাচ্ছি। আসলে সময়টা হয়তো একটু অসময়, দুপুরবেলা পড়ালেখা মাথার উপর দিয়ে যায় এই সময়টায়, কিন্তু এখনকার আমরা আসলে যেটা দেখতে যাচ্ছি সেটা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ। হ্যাঁ, সুতরাং ঘুমালে চলবে না। তার জন্য ছোট্ট একটি কাজ করি আমরা, যাতে আমাদের ঘুমটা একটু দূর হয়ে যেতে পারে। তো জাস্ট এই পর্যায়ে আমরা জানি আজকে সকাল থেকে কিন্তু আমরা একটা ওয়ার্কশপ করেছি। 10টা কেস আমরা কনজেনিটাল হার্ট ডিজিজের পেশেন্টকে ডিভাইস পড়িয়েছি। ল্যাব এইড কার্ডিয়াক হসপিটাল তারা আমাদেরকে সাহায্য করেছেন, এখনো আছেন তারা আমাদের সহযাত্রী হিসেবে, এবং কাতার চ্যারিটি বাংলাদেশ তারা আমাদেরকে ফিনান্সিয়ালি হেল্প করেছেন, এবং তাদের আর্থিক সহযোগিতায় কিন্তু আমরা ওয়ার্কশপটা করতে পেরেছি। এবং ওভারঅল ডক্টর টিভি যারা আমাদেরকে আজকে এই যে অনলাইনে সবাইকে দেখার সুযোগ করে দিচ্ছে, আমরা একটা করজোরে বড় করে একটা হাততালি দিই, ঘুমটাও চলে যায়। আর আমি এই সুযোগে আমরা কিছুক্ষণের মধ্যে ডেমনস্ট্রেশনটা শুরু করতে যাচ্ছি। ওরা যদি না পারে তুমি মুখে মুখে বলো, এটা সময় নষ্ট হচ্ছে। Okay, this is the telephone call now. হ্যালো, একটা বাচ্চা আমাদের ল্যাবেট হাসপাতালের পাশে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে, প্লিজ একটা অ্যাম্বুলেন্স পাঠান তাড়াতাড়ি প্লিজ। অ্যাম্বুলেন্স চলে এসেছে, এবং এখন আমি যখনই যাব ভিকটিমের কাছে, ফার্স্ট হচ্ছে সেফটি অফ দ্য ভিকটিম এন্ড সেফটি অফ দ্য রেস্কিউয়ার। তো পেশেন্টকে আমাকে অবশ্যই তাকে এখানে তার ভিকটিমটা পড়ে আছে, আমাকে পেশেন্টকে দেখতে হবে সে সেফ কিনা। পেশেন্টকে আমি এখান থেকে সরে ফেলবো, হার্ট সার্ভিসের উপরে আনবো। ফার্স্ট হচ্ছে পেশেন্টকে আমি দেখতেছি যে পেশেন্টকে নড়াচড়া করতেছে না, পেশেন্টের শ্বাস নিচ্ছে না, সাথে সাথে পালস দেখতেছি যে পালস নাই, ক্যারোটিড পালস নাই। তো আমি কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট, সাহায্য করুন, হেল্প কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট। এবং সাথে সাথে আমি পেশেন্টের শ্বাস খুলে পজিশন করলাম পেশেন্টের পাশে, এবং লোয়ার হাফের অফ দ্য স্টার্নামের উপর আমি হাত রাখলাম, লক করলাম, এবং আমি সময় ক্ষেপণ না করে সিপিআর এর চেস্ট কম্প্রেশন দিব। যেহেতু আমার সাহায্য করে আছে 15:2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। উনি যেটা করলেন যে হেড টিপ
চেইন লিফটের মাধ্যমে যদি শ্বাস দিলেন, এই সময় আমি কম্প্রেশন কন্টিনিউ করতে থাকবো। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 2 compression, chest is rising. এভাবে আমি সিপিআর কন্টিনিউ করব। যদি পেশেন্টের সাসপেক্ট করি তার সার্ভাইকাল ইনজুরি আছে, তাহলে আমরা এই পেট্রিল চিপ লিফট করব না, এটা জব শ্বাস দিতে হবে। এইভাবে জাস্ট রেখে এইভাবে ওপেন করতে হবে, তারপরে এইভাবে আমরা কম্প্রেশন কন্টিনিউ করতে হবে যতক্ষণ না পেশেন্টের স্পন্টেনিয়াস রেসপিরেশন এন্ড সার্কুলেশন আছে। এবং আফটার 5 সাইকেল অফ সিপিআর আমি আবার পালস দেখব, যদি না আসে আবার কন্টিনিউ করতে থাকবো। এটা হচ্ছে অ্যাডোলেসেন্ট এবং চিলড্রেনের ক্ষেত্রে। আর যদি ছোট বাচ্চা হয় তাহলে বাচ্চাকে ওই হার্ট সার্ফেস উপর রাখতে হবে। এবং বাচ্চার ক্ষেত্রে হচ্ছে আমি এনসার্কলিং করে থাম দিয়ে দিব, অথবা 2 থাম দিয়ে দিব লোয়ার হাফ অফ দ্য স্টার্নাম। এবং যদি এটা হসপিটাল সেটিং এ হয় তাহলে আমরা every 15 compression আমরা দিতে হবে, and then 12 13 14 15 তো এভাবে আমরা সিপিআর তে সাইকেলটা কন্টিনিউ করতে থাকব। after patient successfully revived, patient কে আমরা হসপিটালে নিয়ে যাব। অ্যাম্বুলেন্স চলে এসেছে। এখন আমাদের হাসপাতালে আমরা কিভাবে কাজ করব, মেইনলি যেটাকে বলা হয় অ্যাডভান্স লাইফ সাপোর্ট, ডক্টর নাজমুল সেটা আমাদেরকে দেখাচ্ছেন। Please continue CPR. Continue CPR. Continue CPR. Advanced life supported component হচ্ছে intubation, ventilation, defibrillation, medication. Intubation, ventilation, defibrillation and medication. Intubation এর জন্য swab mm, ম্যাডাম বলে গেছে swab mm, suction, oxygenation, airway, people, monitoring and medication. Suction. Give suction. Give suction. Suction. Patient revived. Suction. Suction. Oxygenation. I'm continue. I'm going. Oxygenation is going on up to 95% or 100%. 100% expected up to 95%. Airway size has to be selected. Airway tube is here. Ample of airway tube is in my hand. If the baby's weight is less than 1 kg, then 2.5 size. If the baby's weight is 2 kg, 3 size. 3 kg, up to 3 kg, it is 3.5 size. If it is more than 3 kg, it is 4 size. And formula is there, age in years divided by 4 plus 4. That is the formula for selection of airway tube. Then airway tube, I am opening an airway tube, and my people is there. They are helping me. Neutral position and selection of laryngoscope. Laryngoscopic blade is in my hand. Straight blade for the babies less than 1 year. Curved blade for the babies more than 1 year. This is the newborn, so that I am taking a straight blade. After that, light is open. Before inserting blade, always we should check whether this valve is loose or not. It may dislodge sometimes, right? Stylet is required, otherwise it will not be introduced. Stylet, hard part.
as the baby's weight is 3 kg, so that we are taking the tube, 3 size tube, and how much we will have to introduce? Introduce 3 into 3 into size of the tube. That means it is 3 size tube, so that it is 9 millimeter. If it is 4 size tube, it is up to 12 millimeter. We will have to find out the vocal cord at first, which has been shown by madam in the video. Epiglottis has to be seen. Then we will have to check by giving as well as through the stethoscope. Stethoscope has to be placed in 2 axillary region as well as in the epigastrium. If more sound is heard in the epigastrium, that is in the stomach. If it is in the equal in the both axillary region, that is in the trachea. Okay, fixing up. Then connect with ventilator. In ventilator, we have to, ventilator is not available here. We will have to select the mode at first. Connect the ventilator. Then we will have to select the mode. Then respiratory rate, idle volume, peak inspiratory pressure, all are available in the monitor. You will have to fix positive end expiratory pressure and IE ratio. Inspiratory and expiratory ratio has to be fixed. Then we will have to monitor the baby. Connect the monitor. In case in monitor, we will have to attach the baby to the vital sign monitor. But in vital sign monitor, we will have to place the ECG lead, one in the right intraclavicular region, another one in the left intraclavicular region, and another one is apical region. Then we will have to see whether the ECG rhythm is shockable rhythm or not shockable rhythm. If shockable rhythm is only 2, BT and BF. If BT and BF is there, we will have to give the shock, defibrillation. Defibrillatory shock we will have to give. At first, we will have to calculate the joules. Madam has already told that 2 joule per kg. Suppose baby's weight is 10 kg, so that we will have to fix the defibrillator in 20 joule. So this is our last part. Just say how to do the defibrillator. This is the defibrillator. So this is the one you see from here. How to charge and how to press. We will have to up Learn to this 20. for your lifetime. Monitor is 20. Then এগুলি কিন্তু অ্যাম্বুলেন্স ড্রাইভাররাও পারে। এখন যদি তোমরা বলো যে আমরা পারি না, So this is the last part, and then we'll end this part. see, this one is the pediatric side. And pediatric side, pediatric one. This one are pediatric one. And we will have উপরে to উঠে যান charge. Here, জোলটা ঠিক করো, জোল দেখাও কোথায়? জোলটা this ঠিক is the joule. Here, it is in 0, shutting down. Then if I am calculating that means baby's weight is 10 kg. If it is calculating from 2 joule per kg, it will be 20. And fixing it up to 20. Okay, 20. Then charging. Charging button is in my hand. This one is right hand, this one is left hand. দেখাও কোথায় লাগাবে। অ্যাপেক্স এইটা দাও। Charging. এটা বড়টার গায়ে লাগাও। I am charging it. Charger is there. Charging. তো এখানে চাপ দিয়ে গায়ে নিতে হবে। Written it here, charge. Then it will has to be placed in 2. One is apex and another one is right sternal border. এটা মাস্টার Then give the shock. Continue CPR. দাও দিয়ে দেখো। এটা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সিপিআর। Spontaneous rhythm has come, so that nothing has to be done. Spontaneous rhythm has not come. Again, DK and DF is there. Charge. Charge. Again. All clear. Given. Okay, spontaneous rhythm has come. Nothing has to be done. Spontaneous rhythm has not come. Give adrenaline. Adrenaline 0.1 to 0.3 ml per kg. 1 is to 10,000 dilution.
Okay, given. Spontaneous rhythm has not come. Again charge. Charging. Okay. Third shock. Third shock given. Spontaneous rhythm has come. No, spontaneous rhythm has not come. Injection made around 15 milligram per kg. Okay. Spontaneous rhythm has come. Post resuscitation management has to be done. Okay, thank you. ওকে থ্যাংক ইউ ডক্টর নাজমুল। প্রিয় দর্শক শ্রোতাবৃন্দ, আপনারা নিশ্চয়ই হয়তো যারা দূরে আছেন তারা অতটা ভালো দেখতে পারেন নাই, কিন্তু এখানে যেমন সিনক্রোনাস ওয়েতে একের পর এক ঘটনাগুলো যেভাবে হচ্ছে ঠিক এভাবেই কাজ করতে হয়। আমি ছোট্ট একটা জিনিস যোগ করতে চাই, যে কোনো ইমার্জেন্সি ম্যানেজমেন্টের ক্ষেত্রে একটা ইম্পর্টেন্ট কথা আছে। এই যে স্যার যেভাবে বলছেন, তার আশেপাশে যারা অ্যাসোসিয়েটেড কাজ করছে জিনিসগুলো জোরে জোরে বলতে হয়, কারণ আমি কি করব আমার পাশের মানুষ কিন্তু জানে না। সো মেইনলি যে লিডার, যেমন যিনি হচ্ছে কাজটা করছেন, উনি যখন বলছে এটা দিতে হবে এটা দিতে হবে, সাধারণত যিনি থাকেন সাথে তিনি যদি আবার জিনিসটা রিপিট করেন তাহলে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে। 15 জুল 15 জুল, 16 জুল 16 জুল, সে যখন দিবে সে যখন আরেকবার রিপিট করে, তাহলে না হলে কিন্তু সবার ওই সময় মাথাটা কাজ করে না। এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস, হ্যাঁ, ইমার্জেন্সির সময়। আচ্ছা, আমাদের খুব চমৎকার একটি ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে এখন, যেটা হচ্ছে আমাদের ম্যাডাম, শ্রদ্ধেয় ম্যাডাম এই বেসিক অ্যান্ড অ্যাডভান্স লাইফ সাপোর্টের উপর বই লিখেছেন। ম্যাডাম অনেক বই লিখেছেন, আমি জানি আপনারা সবাই জানেন। এটা কম্পোজ করেছেন। এই যে কিছু কিছু জিনিস যেগুলো আসলে খুবই জীবন রক্ষাকারী ব্যবস্থা। তো আমাদের এই সেশনে এখন এই বইগুলো আনর্যাপিং হবে। আমি আমাদের শ্রদ্ধেয় অতিথিবৃন্দ তাদেরকে আমি অনুরোধ করব বই আনর্যাপিং এর জন্য আমাদের স্টেজে আসতে। প্লিজ ওয়েলকাম to the stage to unwrap our book composed by Brigadier General Noor Fatima Madam. Dr. Shandip, Dr. Amin, Dr. Ahmed Murtaza, Sir Professor Ahmed Murtaza, Sir আমাদের সাথে আছেন, আমাদের বিখ্যাত মানুষজন আমাদের সাথে আছেন। We are highly delighted. আমাদের ব্রিগেডিয়ার জেনারেল নূর ফাতেমা আছেন আমাদের সাথে। আমরা সবাইকে করতালির মাধ্যমে অভিনন্দন জানানোর জন্য অনুরোধ করছি। ধন্যবাদ। এই বেসিক এন্ড অ্যাডভান্স লাইফ সাপোর্ট এটা কিন্তু অনেক গুরুত্বপূর্ণ। আচ্ছা, মিস্টার ইফতেখার, GM of Labed Cardiac Hospital, he is also among us. Actually, we are highly delighted to have this wonderful opportunity to have so many wonderful personalities among us today to unwrap the great book on basic and advanced life support composed by Brigadier General Noor Fatima Madam. Thank you, sir. Thank you, everyone. So, এখন আমরা স্যাররা খুলছেন, আমাদের বইটা আনর্যাপ হচ্ছে এখন। আপনারা সবাই আশা করব এই বইটা নিজেদের কাছে রাখবেন। ছোট্ট একটা বই, কিন্তু খুব বেশি বড় কিছু না, কিন্তু এটা কিন্তু লাইফ সেভিং। হ্যাঁ, এটা কিন্তু মনে রাখতে পারলে আমাদের সবার জন্যই কাজে লাগবে। I hope you will amazed by reading this wonderful book composed by Brigadier General Noor Fatima Madam. And thanks to our guests, honorable guests, to participate in this wonderful ceremony. So we are near the end of this program. So we have also said that we have Dr. Shandip Chatrat. He is the Chief Executive Officer, Labed Cardiac Hospital and Labed Specialist Hospital. We are having him as special guest of this occasion. He has been working as a CEO for more than 3 decades in different renowned hospitals of India, including Apollo and Fortis. And this Labed Hospital is also blessed with his performance. And for his outstanding performance for many years, he has been achieved
as Best CEO Awards, Country Award, Best CEO Country Award. So please welcome Dr. Shandeep Chatra to say something about today's session. At the onset, I'd like to thank Dr. Nurma Fatima ma'am for giving this opportunity. And I think with the vision of our MD sir, Dr. M. Shamim, this program being organized, and he's most visionary leader, and we are working towards development of pediatric cardiology segment in a very aggressive way. And I thank the foundation for Nurma Fatima ma'am as well as Qatar Charity for being the partners for this event. And Levitt Hospital is the most advanced cardiac care provider with NABH accreditation, which is the highest accreditation in the country. Only NABH accreditation by Levitt Cardiac Hospital in Bangladesh. So that's a big privilege, and we are working tirelessly now on further enhancing the quality of care. The hospital has nearly 150 team of consultants, which is a very big strength. I think we have the best consultants team available with us. Along with that, the infrastructure facility, we have laminar operation theaters, as well as state-of-the-art cath lab facilities in the hospital, which is none but the best in the world, I would say. Also, the team of doctors as well as nursing is a big strength for us. And we are continuously working on systems, processes, and outcome monitoring. So I am also a NABH assessor, and I am the CEO of both Levitt Cardiac and Specialized Hospital. So our focus is now on very high training, and nearly 30 training programs we organize every month for enhancement and for the capacity building. So this one slide I am showing here is about the NABH accreditation of Cardiac Hospital, which is a part of ISQA, which is International Quality for Healthcare. It's an international accreditation which we got. And I'm very happy to announce, ma'am, that for our specialized hospital also, we have got this accreditation with 98% score 2 months back. So big congratulations to all of you. So shortly we'll be receiving the certificate. So our further systems and processes as per Dr. Nurma Fatima madam, now we will be developing pediatric cardiology in great details with a separate ward as per the vision of our MD sir, Dr. M. Shamim, and our director madam, Parisha Shamim madam. So focus will be on making a very good PICU along with the state-of-the-art facility for the critical patients management, and most importantly what she mentioned will be on the training part. And I must emphasize and I must appreciate the way madam has made this book, composed this book on pediatric but basic and advanced life support. It's a very important area, and I think everyone must contribute in this, because each of us can be a lifesaver. Emergency can happen anywhere. It doesn't need a time and permission. So it can happen anywhere, in a party, in a function, in a movie, when we are enjoying, suddenly emergency can happen. So each one of us must have the BLS training. That is very critical. And especially for the ACLS, we have covered most of our doctors during last 2 to 3 months very aggressively, and pediatric patients also BLS training we will be further reinforcing and enhancing, involving madam's team members.
So once again, I thank Congenital Desk Foundation as well as Qatar Charity for this program, and thank our, I'm speaking on behalf of my Managing Director, Dr. A.M. Shameen, as well as Parisha Shameen ma'am, and definitely you will get, madam, 100% support from the hospital side. That is my promise. So I very much like the way you are so interactive and full of enthusiasm and energy, and the way 10 procedures have been performed today, and still you have so much of energy that maybe you can do another 10 within no time. That's a great motivation actually. It's a great motivation for all of us, and so we seek your advice in future also, and we look forward to organizing more programs with Qatar Charity Foundation. And Labit is the most renowned healthcare provider in Bangladesh, with more than 30 diagnostic centers and state-of-the-art specialized hospitals like cardiac hospital and super specialty hospital, along with cancer hospital in the Dhaka area. Plus we have another hospital coming up in Chattogram, which will be inshallah starting in 3 to 4 months time from now. And plus we have very aggressive plan of developing even more specialty hospital, along with chain of pharmacies and state university and College of Health Sciences also operational under the vision and leadership of our Managing Director, Dr. A.M. Shabib. So this, I think, is a great team which we have, and 100% I think with the vision and direction of our MD sir, we shall definitely achieve excellence, and we seek your guidance specifically for the pediatric cardiology area, and definitely I think with the team spirit, we can achieve everything. Thank you very much. Thanks to Dr. Shandip for his outstanding delivery. So, dear audience, we are near the end of this program, and this time, at the end, I'd like to invite Dr. Amin Hafiz Umar. He is the Country Director, Qatar Charity Bangladesh. We are working with joy to have him amongst us today. So please welcome Dr. Amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today we are very much pleased to be with all of you in this very good and humanitarian as well as educational programs where it is concerned with life saving, and life saving is the biggest thing we can do over this earth. We in Qatar Charity concentrate all our efforts and activities to provide whatever possible, both for life saving as well as for having a good life. That's why we give all kinds of support in health, in education, in water, sanitation, in relief, rehabilitation, housing, all kinds of activities we provide. Now, today, one of these, as we say, our activities is to provide the health service, and the most critical health service, that is for the children who are suffering from congenital heart diseases. And we are very much grateful for Dr. Noor Nahar and their team, for the Bed Cardiac Center, for Doctors TV, and for all those who came forward and supported this program. We pray to Almighty Allah subhanahu wa ta'ala that those children will have better life, and they can contribute for all the society, not only for themselves, but they can contribute to all the society. So instead of being dependent on society, they will be supportive of the society. Instead of being burdened, they will be productive. And Alhamdulillah, today this operation, Alhamdulillah, was successful, and we hope together we will work more and more as long as Allah subhanahu wa ta'ala give us the capacity.
We are grateful to Allah subhanahu wa ta'ala, and I call upon all those who are able here, and also we relay this message to anyone we can reach, that we have a duty to serve the suffering. Those who are suffering, we have a duty to serve them. So let us try our level best to serve those who are suffering. It is our duty, it is not our charity. We call it charity, it is wrong, it is a duty. And as a duty, we have to perform it. And if we don't perform it, we have to pay for it. We in Muslims believe that we have to pay for it. Allah subhanahu wa ta'ala will ask us and either reward us or punish us. If we do correct, we will be rewarded. If we do wrong, we will be punished. And as I say, it is actually charity is not the correct word. It is the duty, it is the responsibility. We are doing it, and we call upon all our brothers and sisters who are sitting here to be together, to support each other, because one party cannot work alone. Impossible. They cannot achieve what is good. So together we can achieve what is good. And as I said, we are a charity organization from Qatar, NGO organization from Qatar, and actually people have a lot of misunderstanding. Donors seem like the business people. They search for the best with the lowest cost. So we should strive and do our level best to give them the best with lowest cost, so we can bring them to Bangladesh. Because we have to serve Bangladesh, a lot of people have the right, deserve, they need the service. And as we see today, there are probably millions of people who are suffering from heart problems, and they do not have the financial capacity. Even sometimes they may not have the ability to reach the service providers. So we have to reach them, to bring them to the places where they can be served. And if they do not have the financial capacity, we have to arrange it for them. This is our duty, and all together, we with Dr. Nur Nahar team, with Lab 8 Cardiac Center, we must make a plan how we can provide the best service with the lowest cost, so that we can bring maximum support to this country, which has right on us. With this, I conclude. Thanks for everyone. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thanks to Dr. Amin for his wonderful speech on humanitarian ground. We pray to Allah that He helps him and his team to go on with these charity works for long. So here is the ending of today's ceremony. And this is Dr. Najmi saying bye from all of you. Assalamu alaikum and good day to all of you. Thank you. আমি
you.